This is a typical roof in Africa. Aluminium sheets, which are mainly imported from China and become rusty after some years because of corrugation. We have the new solution for tropical regions, also for Cameroun. AMABO roof tiles. Je suis Madame Kawa, ingénieure représentante de l'entreprise DES. Pour la couverture, nous avons choisi les tuiles AMABO pour plusieurs raisons: l'isolation phonique, l'isolation acoustique et l'isolation thermique. Et là, nous sommes plus rassurés car la qualité y est. Je conseille vivement cette tuile à tous ceux qui ont un projet pour plusieurs raisons: la sécurité, la garantie et la durée de vie. AMABO roof tiles are not like clay tiles. They are made out of sand and 30% plastic garbage. Plastic spoils the environment in Cameroon. The streets are dirty and nobody picks the garbage. Ferdinand Nforbi was born in Cameroon. He migrated to Austria in Europe and saw clean streets in Vienna and garbage collection that worked perfectly well. He showed photos of his home country to people in Austria, and he showed how spoiled the environment was with garbage. As a cab driver, he met a journalist in Vienna, and together with Sonja Sagmeister, he created the idea of AMABO. And so the story began in the year 2018. Now Ferdinand Nforbi is back home in Cameroon and became Director General of the AMABO roof tile factory. Ik ben Nforbi Ferdinand. Ik ben voor 17 jaar naar Austrië ausgewandert. Jetzt bin ich zurück in meine Heimat für dieses Umweltprojekt. It only took 10 months to build this factory in the southwest of Cameroon. With support and funding of the Austrian Development Aid, the Austrian Development Agency, in combination with the Austrian Development Bank, as well as money from a family trust and a private investor, AMABO became reality. AMABO brings hope and new jobs to young people in a crisis zone. In our factory, we mix 70% sand with 30% plastic garbage. The polymer sand composition melts and gets pressed in order to form innovative roof tiles that are shatterproof. Je suis Claude Tagny Tcheponou, directeur commercial de l'entreprise AMABO Cameroun. Nous produisons au Cameroun des tuiles éco-premium numéro 1 sur le marché camerounais. Ces tuiles sont incassables et nécessaires pour la couverture des hangars et l'habitat. AMABO, c'est un toit pour toute la vie. My name is Andreas Cernetz from AMABO. Our roof tiles are made in Cameroon with German technology. They're perfect for the tropical regions because they block humidity, temperature, and they can't break. Nous avons décidé de distribuer les tuiles AMABO parce que nous pensons qu'en termes de solution de couverture, c'est la meilleure en termes de durabilité et c'est un produit 100% écologique. Ce produit est effectivement produit au Cameroun à 100%. Die österreichische Entwicklungshilfeagentur ADA hat gemeinsam mit der österreichischen Entwicklungshilfebank das AMABO-Projekt hier in Kamerun finanziert. Im Südwesten entstehen derzeit aus Sand und Altplastik Ökodachziegel. Durch die Finanzierung sind in Summe 30 Jobs entstanden.